தாராளமாக இருக்கா? ஸோ நீங்கள் எந்த ஜிம்மில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் வித் ஜிம் and freelancer நீங்கள் இல்லை you work in a I do freelance personal training and then I work out for myself in Islam also. Also work on work. வலசரோகத்தில் எங்கே இருக்குது இஸ்லாமில்? பேண்ட்லூன்ஸ் மாதிரி. ஓகே. Quite a few gyms in that area, I guess. Brigade அங்கே தான் இருக்கோ? Brigade அங்கே தான் இருக்குது. ஃபிட்னஸ் ஜோனு நிறைய. And because of this leg pain, the shoulder is always, I feel, I have to get it into control. This is okay, fine, my mind. Okay. It's always in my control. But left consciously I have to be. But it wasn't like this before. The lockdown time, நிறைய நம்ம டிவி பார்க்குறது கவுச்சில் ப்ளஸ் நம்ம நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி மசில் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த லாக்டவுன் வந்து ஃபுல்லாக அதை வந்து மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அதில் எனக்கு நிறைய போஸ்டர் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆச்சு. Wearable. I want to put the traps in a stretch to work on it. I saw your videos and then I got to know Okay. about your place. Is it radiator? There's no radiation, there's pain in that each electric circle. Maybe is the radiation very slow or? Radiating is because the drops goes and inserts into the head, right? Yeah. So you can refer to this region. After it can give you headaches also. Headaches also. Drops take that with headaches also. SCM stenocola muscle. That's another important. So once where I will be twisting my neck here and there. Why? I don't know why. Head நீங்க அந்த நீங்க அப்படியே பேசிட்டே இருக்க ஹெட் அந்த பொசிஷன்ல வைங்க சரியா? I don't know why I will be twisting that way. Really there's a lock near my there's some uncomfortable neck. Whenever I guess I hear that box of the army. And how often we can do this kind of activity? Probably once in 2 weeks. Once in 2 weeks. We don't do it very. I thought 45 years, 60 years once. See, for you it is a lot of tightness, so it needs to be addressed. So This sitting will help. definitely. After this, like I have to see how it is, right? You have to make sure you're sitting straight. That is the first line of treatment for you. Okay. And then a lot of stretches. There, okay. இது ஷோல்டரில் தெரிஞ்சாலும் தெரியும் ஆர்ம்ஸில் கேன் ரெடி பண்ணி ஆர்ம்ஸில் For sure.
இப்போ ஸ்லாம்ல தான் யூ ட்ரைனிங் நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கிறதும் ஸ்லாம்ல தானா? ட்ரைனிங் எடுக்கிறதும் ஸ்லாமில் தான். Train பண்ணுறதும் ஸ்லாம். slam. Bit more pain. There's a lock inside. Not interesting test. வீடியோ எங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடிஞ்சாலும் நல்லா இருக்கும். நான் பண்ணுறேன். ஒன் ஷாட்டாக வேணுமா கட் பண்ணி எடுக்கணும். கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. அப்லோட் பண்ணுறது ஈஸியாக ஆமாம். ஒரு ஸ்டோரியாவோ ஒரு ஓ மை காட் இட்ஸ் பெயினிங் a lot. இந்த இதுக்கு கூகுள் டிரைவுக்கு நீங்கள் அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சுட்டிங்கன்னா ஏன்னா இது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் பெருசு சார், அது கூகுள் மெயில் அனுப்பிச்சிடலாம். எல்லாமே மெயில் அனுப்பிச்சுடுங்க. ஏன்னா இது வாட்ஸ்அப்பில் அந்த குவாலிட்டி இருக்காது. ஓகே டாக்குமெண்ட் அனுப்பிச்சா டாக்குமெண்ட் ஐஃபோனில் வராது. ஐஃபோனில் அது டாக்குமெண்ட் அனுப்ப முடியுமான்னு தெரியல. அனுப்பலாம் சார். அனுப்பலாமா? We'll send a mail. So we can, if you're okay, we'll also put it in YouTube channel. யா The ideal position to keep our neck is like feeling a golf ball near our neck, right? ஆமாம். That's an ideal position. I will go through it. But once if you do this and release the lock, next time to avoid this, only posturing is. Posture mean, training also make sure you're training ரொம்ப too much heavy weight போடாதீங்க. That will also give you this tightness. Drop. இல்லை இந்த புஷ் புல் பேலன்ஸ் கொடுத்து பண்ணது கரெக்டாக இருக்கும் ஆமாம், அது கரெக்டாக இருக்கும். பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம லிமிட்டுக்கு மேலே ரொம்ப இழுத்து போட்டாலும் இட் வில் கிவ் யூ ட்ரபிள். அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த வாட்டர் கட்லாம் பண்ணுறீங்க இது கோ கிராம்ப். அந்த இடத்துல இட் வில் கோ கிராம்ப். பொதுவாகவே வெயிட் லிஃப்டிங் வந்து தேர்ட் லிவர் தான் இல்லை சார்? சரி பிட் பெயின்ஃபுல் தான். Any sport that is also bound to have injuries. இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இல்லை. Always dealing with weights and lifting, pushing it. நல்லா ஸ்லோச் பண்ணிக்கணும். Slow பண்ணா it will be easy. Ah. And the muscle becomes more. ஆமாம், அப்போ தான் அது பண்ணும்போது தான் நல்லா ஃபீல் ஆகும். ஆமாம். Pain is reducing a little bit. It will, because once you lose it, நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் இருக்கீங்களா இல்லை இது யூடியூப்? Install it on YouTube. இன்ஸ்டா எஃபியில் யூஸ் பண்ணிடுவோம். So you can tag our channel as well. Yeah, I'll take your number. Send few of my clients also here. Oh, thank you. Actually, I took appointment for 3 people. Today I டோட்டலாக 4 கோகுல். 4. நாளைக்கு வருவாங்க ஆக்சுவலாக 2 பேர். சரி. When
அப்புறம் ஐஸ் வச்சுருக்கீங்க இந்த இடத்துலலாம். மேலே பார்த்து போடுங்க, ஃபேஸிங் அப். இது ஒரு டிஷர்ட் ஒரு அப்படியே செட்டாக போட்டு இது ஹோல்ட் பண்ணுவீங்களா? சூர்யா பிடிச்சிங்களா? ஓ ரொம்ப இதில் இது வெறும் பெயின் இருக்காது. யூ மே ஹியர் a few bits. Down bit. அப்படியே டவுன் பண்ணிக்கணும். Again, don't tighten it. Yeah. கீழே இறங்கி வந்துருங்க. கால் பண்ணுங்க. மடக்கு பெல் போட்டு. கையை டைட்டாக பிடிக்கி. Facing me. கால் ரெடி நீங்க நீட்டுக்கு நீட்டு. இந்த காலை மட்டும் மாற்றி இந்த கை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஹெட் ஃபேஸிங் maybe connect drop this left outside. Drop it a little bit, drop. Opposite. சைடில் போடுங்க, ஃபஸ்ட்டு சைடில் போடுங்க. ஓகே, சைடில் போடுங்க, சைடில் லெஃப்ட் ஸ்ட்ரைட். இந்த கை ரைட் ஹேண்ட் ஹியர். ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்துங்க. இல்லை you have to lock the joint. Okay, free over here. Right. And here, lock this. Okay. good. This is the first time I'm doing chiropractor. So Dr. Mr. Suresh. Hi. So he has done a beautiful job. Thank So you, thank you. hopefully my next training session and we are doing really great and balanced workout. So thank you. Thank you. நேரா உட்காருங்க, அதான் மெயின். Thank you. Thank you. Take care. Yes. Right, okay.